dumienu abo Top Radio 103.1 so eni adehima me mamu nyina ha wie ensemo ayensa kan free me mu ne nkrofo aman so eni ade bre wo se no Kyekyeku Kasiebo don hwe di me ni nyina free Top Radio so enkran kokomlemle Ivlabro sen so ye mem ni wias nipa do no na eje Kasiebo amanse atie bie aba everything pon fidie no so no topfmonline.com na YouTube no so Top FM online na Facebook and mbia ngoma no bie krata fa 103.1 na eho Top Media. Awiai ensem we de nam no adehmaima de edi mu akotene bi ne se. Adwumayefo a ewo eye mochire ena wo mo kasa de tudwa chem se kokobo 1 2 3 akọ adama ben na kamet sa ben wabubu nua de agu na sum omo beti atua enche omen ya batuo henche bia no abatuo komisa se niema ededa na kwemu na trofo pani a wodaga na man workers union ano Yera Abdul Munim Bana ena wakase wodi atudwa temisa ben wo sho mobo efa eye emre bi wese wo hwe na odon sa sha ase ansa na wefra ban mu omo kai wo mo sho mo bi ana asai a samoloku je tabla kwa twimpanifo adwen si so na FDA fo se wo mo ewo ho nsem bi ode twe animu anopai aye hie ene emma kebia ye chi beti ne ye buru wo mu ye yo mo yakayaka de aye hie ne mema ene mma bi nsu a ene omo so mema mu a omo so pa wo mu efutu efiri swafo no anohwe ye mofra ene eye emu enyumade so ode ko de amagana fo Suman asogle power plant ya wodum no ene nyame adom asane aso aposifo nsa kan eye mrante kwa makomako aduonu nsia 26 na yedo ko gira mra no bone ben no maye na NDC ekuoma wo mra hye bedwafiem se bagben MPP fo kura na ensan frɛ asetena na de ade no de wa de opeso ye biaye wei NP na eka ho donhwe bakwa kwantu Kasiebo International semufo hine asansem ama ya betena se ya bekenkan de amamo asida PSC konfama ya boafo abrini dombi omo kan ye ho anope brema wie brema nyimre brem me yetimi tena se de kase yi ye de ebremu ni odi kan agan ye dro papa bibidro mu bibidro Semen Vital Herbal Mixture no edro ni dini ankasa ni agan no eye kama se ni dini ne honam se edi be ma wadro ani agan be ma ono mu agan no obunfumpa be ma ono mu agan no okajagum be ma ono mu agan no obo adwuma be ma ono mu agan le fie ho no ane di ne mensem won tie frɛ ne benkatachie be ma ya no ano mu agan na wode ye frɛ mi wura no ye frɛ obrempo ye frɛ benkatachie a be men na esanse wo ho na eye agan na amu di saa anigie no so de e wo fie ho na ema no nso waye ni nso ye ne topa ye nti nso nya bi no no mu eboa wo ema wo ye obesima kama na wonso afichi kro emu ya wo nyina no eyifiri wo so enti yanko Semen Vital Herbal Mixture afuatena ye ne yanko pe wo mu adure bi nto Semen Herbal Clinic na dia ba number ne 0240 616 061 0240 616 061 na Semen Vital Herbal Mixture gan onso kope bi na nonom na RTM Services and Training Center admakuye so na otwene yensa e kire se de etwi excavator forklift any wheel loader na odebosumi na otwene yenu a kire wo se de ye plumbing adwuma enti no obefa nkrata na yesidi wa hape 100 cedis na wanya entitie bi na wo wie na peso ko njesi abrochi memu UK ho Hungary memu Canada ne Czech Republic ya wode unu omuni ho nkomo obetumi aboa RTM Services and Training Center womo eba ye abanya omo atumti MVTI amwom tumi krata La Paz nkran ha New Town Station ho ane yewo ene sunyane nso ne Wesley Methodist asafo no anim ho a yemfrɛ RTM Services for 0503 711 344 0503 711 344 and 0549 640 948 0549 640 948 no mo ajo so awie apesemakafo ye me papa Antwi Boasiako mene nana Oppong Kyekyeku adehman ma enye bre na yentie no Kyekyeku Kasiebo enchiremu abatuo komisa anopai a enna kire se enhyiemu a omo aye enye nhyiemu ketwa omo ne omai prosi mu rempimu asiedu prosi sahene mbonyamfo Dr. George Akufu Dampare wo mo ahia
na ni nyina ya afia bato no a memene den na wotwe de yeto aba enti abato komisa frɛ process ahene ne wadi ahia ama akwan hodo a wo nso de bambɔ nsɛm fa so abato bre ni mu no ɛne sɛ ɛnɛ Akufo Dampare ne mpanimfo nso ekokohia maami gena do kwe mensa na enu mu no ɛna maami gena do kwe mensa ɛbɛka ne sɛ abato ne ho ne ma ne a ne ma papa om de agu akwan mu nyinaa no wo mu awie bibia ye krado kama ya kyerɛ sɛ adwada ebe kura no abato soronko special voting no ɛba so ya adwada ne ma nyinaa de dana kwam sɛ special voting no ɛba so ya ye betro enti enkrata sem emfidie enipa ekohwe so ame ato nyina maame general kwe mensa kyerɛ sɛ ɔmo de nyina kɔ na enkrata sem ne ade nyina no wɔse amantam edu miensa ne nyina ɔmo bibia kwa akoduru ya akodi aprosifo nsɛm na ɔmo hwɛ aba ho ban sɛ de ɛbɛyɛ a ebrenduru so se ɛbɛto aba aprosifo asan de akyire ayi ade ama abato adwumayɛfo na yahwɛ ne ade ato aba na wɔse ne nyina mu no amantam yensan so aka no ne nyina ɛnɛ ana wɔde wɔn nkrata na wɔn bibia ɛkorɔ na kyerɛ sɛ eniema de na kwa mu pa na Ibrahim Maami gyina do kwa mensa ɔne principal nyini Dr. George Akufo Dampare ehyiaye no yentie nkɔmɔ ne bi ɛne nsa de na mpanimfoɔ ɛkasa. All our registers have been prepared. We have completed the preparation of our voters register and they have been disseminated across the country. We are also near completion with our ballots, the preparation of our ballots for the presidential and parliamentary elections. And all the ballots, with the exception of the northern region, the Bono region, and the Bono East, have been disseminated to our police armories across the country. I'm well aware that the ballot papers for the northern region, the Bono and Bono East regions will be disseminated to the police armories this afternoon. And we'd like to thank the police for their support and also the army for their support and remaining with us throughout this process. As you may be aware, in each of our printing houses, we have not only the political party agents, but we also have members of the police service and the army service accompanying us and observing the process along with us. And so we'd like to thank you for your presence at the various printing houses and also for accompanying us to the various armories. We'd also like to thank you for safekeeping of our ballots in the various police armories across the country. It's instructive to note that our biometric verification devices are also being prepared, and we are confident that by this weekend all the biometric verification devices will be safely lodged in the police armories across the country. As we speak, we have over 8 regions. The biometric verification devices have been sent to over 8 regional armories, and they are in safekeeping. It's important to highlight that the Commission has recruited close to 210,000 temporary officials across various categories, from returning officers to deputy returning officers, presiding officers, polling assistants in all the 40,900 plus polling stations across the country. And as we speak, they are undergoing extensive training in all the constituencies. Enti weye maami gena do kwe mensa ne kasa ene no akiri no se abato soronko dwade no eno nso se de mu atoto mu niema ye nhyehyɛ nyina deda na kwan mu no eno nso o kyerɛkyerɛ mu sei. 2024 the special voting would go on in all 328 special voting centers across the constituencies. I believe that you are aware that the special voting is restricted to members of the security, members of the media, and some of the EC's own electoral officials who applied for special voting. And it is limited to those who applied. And by this we refer to the security agencies, the media, and the election officials. But you must have applied. We have worked with the Election Security Task Force and the media agencies through the Ghana Journalists Association. And to date we've provided the register or the list of persons who are registered on our special voters register to both agencies. And we believe that this has been exhibited on the websites to enable those who registered
visit the websites to clarify their voting centers and so on and so forth. So we are confident that we'll have a successful special voting arrangements on Monday, the 2nd of December. Our officials are in readiness. We have an adequate supply of the ballot papers, the indelible ink, the various forms that may be necessary. And of course, the biometric verification devices are also in place to ensure a smooth and seamless special voting exercise. Mami Jenadu Kwemensa na Busia Moti so kase ne ebro ni prosi panyini Dr. George Akufu Dampare hyiaye na enhyehyeye fa afia batro ho adwada ye frase na special voting no ya tono adwada na ne memene da kire se memene da we na awotwe no na o mamu nyina nso eto abano enti obi a enhye no nso sa batro no de eduru so na akoto a toma de ohwe a ofiri so obetumi aboa omanyi yentu akase no eso ejuma yefu a eye ejuma ewo eye mochire na wo mokasai yebeka etiefo kakra eye September bosum ne de toso eye donunsia ena omoye omadwen sanko mo ba betie tuade kase pa ewo Ghana hanum sei ni nyina no eye akade a omodidi omudjuma ewo eye mochire honomo ebi honomo omuso mu ni gloves enu ntise sabi obi wu na yede ne kokogja wo musana wamudua munsasa ena na omudi peja nipadua no emunu ewo eye omadwuma ye honomo enu enam so ena omo kanye emewi akire krampo ne mpanifo ba mu anom se ne sa ne tede a etuate de no omatwede asensen honomo ansa na omo ne mpanifo akwakotwa ahia omadi nkomo ayekwan ombetimi afaso a ankanmanum ye ombeye de abo omo nanso ye kasei yese adwuma yefo ene mpanifo omo eye mochire honomo ene abemu mpanifo ne mpanifo bebre na akotwa ahia ya omo boya sabe akodane andane bodempo na akodane banchi na okase de ko fufuo mpo adi eni to madwalai womo si nyame ya adoma ya wade we yenim ya eni obi aka hwe omu mtie omakopa atade tuntum ne kokko edi ko jambe obobom ti di bi obobom nsa eni we mu ho no ma wai wadwen se weekend yi ena obegwako yi ni de anhwe a wo beye we ye kwa mrekwa wunya mu emfa nka ho yenkwa homa so ne Richard Kofi Jordan wono ana Mortuary Workers Association of Ghana MOWAC woye General Secretary eni ni nkomo fa nsem ho yewa ma he uni amejoso na bibia boko de enye boko wa ohun ye letter no fe love letter to organize na muni mpanifo kotwe hia no ede bempa na nam so ama meka say sabrei mo nsentimi nyankan ne mo hwehwe ede aboa mo adwuma akoso yi. Well, me did say Obekaya around September and the October number. You declare action na strike na you declare senanka. You the nyaman kitibia. Na sa nyaman ni nano. A date back 4 years ago. You did say ache ya 91 the process the years. Na you declare strike no kaya. Then I start here Thursday on the 9th on the 26th. Saturday na esa call it off strike na iwianom strike ni ye ka say yen call no off by ye kita na on the 10th of October say aban announce employer no entimi anye de also ya ye besa to aso but mini ya be do sisi de metimi aka ne say de gina na gina nyama no ensoda emba de pen ye hu ye in the strike no ya sapide mu a nyame bua na yetumi sorry by Thursday anapa yen kwejuma ekodu time ye beto aba 7th December 2020 yo kai ni etiefo kakra na mo se mo niam ben na aben emwa mo ma mo sa nyama ye pede le didi se nyama ye hede ye djuma ye fe ne be fe ne PPEs no ai no kra dia me state bebre se no kra dia mo sanka ye kan ho asem bi o sanka ban na se omo amu ye in charge no omudi mreka di ebre na etumi adwuma ma ye de se ye fan se Ghana for wa oni se adwuma ye ye mojasem ye wasem ya de enye fe ye de poto na ye de ensa ye number 1 ye number 2 ba ko bia na ye arrears salary arrears and also dated back 2021 it's almost 4 years near ya can once ma still ye declare strike. But we say Minister of Finance actually later did a coma controller so much. But from September, October, November, December, and every moment,
There's no timeline on that letter. Who saw similar letter letter. No so many with you. Did you say, dada bina, omudi dada but who coronavirus? Okay, time a coronavirus by ya. Say, oh, the president, the cast of the Maya Sikabia, also about 50% on the basic salary of the frontline health workers. No, in Crawford, Cotinaz, as all the much phone count. I'm a petition president. Every doom people should say, I will say to me, a petition president to me, a dear count, some reconciliation and check after next 2019 to 2021. So then, after 9 years, try and also. And now here numbers are used to swap. Into human any family or mortuary. Over economy or chin of phones are only confer bonus to be body. Yeah, we're having a manual beast. It won't say being young Crawford request for 500 additional mortuary. We are employing the 500 camp. Those are the things that Nanka, yeah, pair, and Yamadia, they affect economy in any way. In fact, they affect by even the Ministry of Health by the crime affecting in the way. It didn't say almost that now more panacea, and this time, dear. Yes, and India grow. Etianti de more maybe down. And I made sure say ya could do the December 7th. You, Mati, my no was say, now your mom pie say, and so say, I say, dear, and many ye no, so my friend Munania Mopo, your mamma dear, Munyan, any problem of friend, Necrano, we are, any problem. You I just say a Panishigan and media, so when they will buy woman, you now call your body as soon to your body, and was and yeah, the papa. You know, you can say a binanka summit, no later be there, and then another labor commission, but last night about commission, then I uncle count or Munchin Sana, Yama directly for set. So by this point, I think say the day we are going to point out. And your commission assembly can implementation of the negotiated data. May I say, Yemi Richard Kofi Jordan, where General Secretary at the Mortuary Workers Association of Ghana. Yawa de we yanim ye, Ejumayafo a ewo mortuary say wo mutie atua. Nti say we ya wofo na wajapade bi da hɔ a na wada Roma wa bompaye. Kasiebo free top radio 103.1 so we no kweko kase ne yedesum awie ne yetoa so akonsem from na omeye dinu ku ehwenuane eni nroso Food and Drugs Authority na eka say omo eni nsɛmtwerɛfo adi ahia no pɛi ama enhyiamu no nsɛmtitire pɔte ye omkɔtena so moshosho emu ya botton bɛsɛ empemu aduonu mienu 22,000 ya ni nyina no ye nkaribuo aduonum 50 kilograms ya adwumakuo bi ya Edela Men's Investment Africa Limited for ekrade ba man yi mu Samuel tiefo kai se Samuel kuje twabla kwa na twi nipa adwene si so se de Samuel akosuku ahodo mu aye no amasuku nkwada adie nti emo no asai na mpanimfo antu ho ana mu ade asem beba na eno na ama FDA ne nsɛmtwerɛfo ahia wo mu akyerɛkyerɛ mu de omo kan se mo no no krese Samuel no ebere pɔte a ɛwɔ senka na asɛyɛ no na eduru so na emom no moshosho rice no omo sign de emere ne ko nanim edime van se emere no enkaso 2023 a no omo asan sesem de aba 2024 enti asɛy na enso hwɛ ho a date ne egu ho no kyerɛ sɛ nsɛy na emom wa winim de onum sɛ mo no asɛy dadaada saa ne nkɔfo no yɛ ono na sese FDA for kyerɛ sɛ womo ayɛ nhwemu no ama sese no womo ahunu kwane yɛ nam so ma saa emo no asɛyɛ no wɔsan sesa ɛho ntwerɛyɛ pepa ho ade gu ne nim kɔ ho animu kra kyerɛ sɛ de ade ne nsɛyɛ ɛno ntino womo hwɛ na afei womo de asotwe bi ɛwɔ hɔ ahwɛ ne yɛ de ama etubakuen na enhyɛmu ni mu no yɛnkɔ na yɛ ne Emmanuel Saki ni nkɔmɔ ansa na ono na ɛwɔ hɔ ɔma yɛhunu de FDA for kyerɛ nkasa yi ma mu akwaba Papa Antwi Boasiako me do so ba shiasi ewo FDA asituna banchesi mu ewo ha na ene ebedin na FDA mpanyim for mamia oda no Mrs Delasi Dako etunsa FL Center for Wenda na
onfa ntamba fu ni bi entu Ghana for na the also or main Nadia Edifa Lamins Nimusho rice. Say it never kaya America creation company BFL Lamins or Kofra mobile bank and then Musuma FD photo for na Mami Dafu or Casano. Also, share one more dear, one more from the na Ghana for the Ghana woman ethnic woman or Muslim. Woman na dear say I think the cool a money buy yes, woman be woman ye. Na woman when swa the cool fire or the importers are in the near as they buy and you woman the buyer, woman the foul, you woman who say a money to me. Eno na woman ma who can Emma Lamain. Ebe eba omemu ebe ema yebima yenyanma wo mu school a wo mu ebi na onani ordinary bi se mwe ebe na ye decide say ayi say understand we credit bi aba omemu or the sample eba ema mo bi for me pdie mo hwe na se odeba afenu no nhihye den ns etwaso ema say one bi so the back of the back, so we contain 50, 40, 50, no the back of the back. Now we wait to see where the form of the say a year, one day the mountain coin. And I make decide to say, Mammy, and I say, Auntie, the license. Uncle say, you're the bar, and come over 50 do not a time, not after now you say, Sana, you're the buyer, but you will be the year cock or the joint moon, and this I'm here. Na only mami here no osa kan say e woman pro atulo e de ma intuition bia obi bia o say obeye anase duku bia o say obeye so duku no e di mu say o le san intuition bi e forensic audit e ma no san ka say credible institution na obitu ayesa audit no e o SB na woman ni bia a woman bi e na warehouse na Lamin Ebi immunity be na oyo repackage information right to lament ECOWAS no. That warehouse a mine warehouse. And no and I send the time say e ba na say na ankran ebi ntuma e bata aban ebi ntu ano na o mu di say jimi bi and na o se no bi e nti ya no di say ba jimi ku and na ebi tu ebi wo ensem ano. And in fact, India, buying the one cracker, and I said, warehouse, one crack, I say, what will the repackaging of rice now? And also, a movie, a yard, buying beer, a buying the Nijuma, into another, a yard, and then you can remember, we need consual, I mean, a fire, or the side, local, and now, into the Emma, one, and a core. One more a million sacre, and my woman did but if you know, one of the great Ghana for the woman. And if papa, and maybe we are also our FD, I am like maybe at you get a man people, and my woman's air cost of our Ghana. Emmanuel Saki, Emmanuel Saki, a man about the free Food and Drugs Authority, Abre, no, a famous social more or more a day about May more. David Ajekum bebo ma midilis mimidako voice ya mietie na enumu no ma me ne kasai ewo adwuadie no ase odo ankasa tu na nu ntuo kirechire mu hwemu no omo aye na enu ntia ma omo kan se omo asotwe bi omo de be ma empanimfo no titire ene Lamens Investment Africa Limited no yentie ma midilis mimidako regulatory extensions of best before dates following rigorous testing and compliance with storage requirements, and this is in line with international best practices. The FDA also wishes to assure the public that it confirmed the wholesomeness of the consignment of rice in question and gives assurance that with all the other certificates that were submitted from India, from PPRSD, from CSIR-FRI, and concluded that the rice was wholesome before it was released for distribution. The authority wishes to reiterate the fact that it is committed to ensuring the safety and quality
of all products, including food, on the market. And in this regard, it has carried out several safe disposal of consignments of food, including rice, whose safety and quality could not be assured or guaranteed. The FDA's reputation for excellence is backed by ISO certification and the largest. Enti we mami dilis mimi dako ena ye nyina yete se okase. Na General Secretary Wada Ghana Mine Workers Union Yera Abdul Munin bana ena wakasei na wade atodo echemu se aban no kwasem ni se ye won hyehyeye eni mrakunini a kyese wo mo matenase a wo ni aban na kwakosi puno ayesa aban ni hwe no wetimi ye edema eye adwumayefo a ebetimi aboa na mebusu minum no ena aban kogina simpie ni apaso ebra na yedi eye ewiase afane nyina Ghana hanum sei yedi adwumayefo da enum anode kotu dwachemu se wobehwe ento ankopim se wobefira ban mu no na saa law no wahwe de ne sa hyase na bibia atimi akoso wano nanso yakasei Yera Abdul Munin kyerese enya ade a aban wetimi ene omasi prumpo na asem a wode oto manim no wetimi ediso ede enhyehye sonko ede ama omo ene ebra na National Executive Council meeting ekoso ewon kranum sei ena Yera Abdul ede inchiremu ene adesrede ede tudwa wakasa ye ede tudwa kire eye adwumayefo amwo eye mining sector mu sei wo mu hwentu aba emfama wo bia sabe onye adwumayefo beko nakra na wafa adwumayefo haw ede aye ne haw wasanso etu omofo sei abato mu ntokwa de yemfansi nchen afenso yebeto ababewie abato brain mu no yehwese betimi ahyehye nsohye sonko na bibia betimi akoso wano a yebeto ababewie no enkofa ntokwa bia emfama wode ne kasa bewie ye nam so de afutuo sonko akọ ede ama bambofo ne titiriw eye electoral commission say electoral commission ye wo ana abato ni nyina esi uso a wo ye referee enu ti won hwe se wo betimi ade eye abato mu sensem ene bibia behyehye so wano ebre afutuo ni bi nso ekode ama nsentwofo nso yentie nkyiremu a Yera Abdul Munin bana ede etu nsentwofo anim ebra na obi adwumadie no ano. Above all, you are expected to defend the Constitution of the Republic of Ghana and not to dance to the whims and caprices of any individuals or groups. Ghanaians therefore expect you to be professional as always, for this is the surest way to guarantee a free, fair and transparent election. To the media, and thankfully they are here with us, we urge you to be circumspect in your reportage of the electoral process, particularly during the elections, as any misinformation and needless sensationalism could plunge the nation into chaos and confusion. It will be most preferred at this critical stage for our vibrant media space to exhibit fearless journalistic posturing by naming and shaming political actors who might want to use their platforms to foment trouble. We also urge the media to be each other's keeper and cross-check their facts before they put out their stories. Comrades, to all trade unions, going out in your numbers to vote for your candidate of choice, I urge you to vote for a candidate that understands and empathizes with the needs of the working people of this country. A candidate that respects workers and trade union rights and will promote and defend same at all times. Sonon Asogli is on my mind, and many others, Newmont, Goldfields, all the labor rights infractions that we have witnessed, from a permanent employment regime to a virtually decimated fixed-term contract regime, are all narratives that should guide us in the decisions that we make. It's about the survival of our people, and we must ensure that we do what is right and what is fair to them. I also urge you to vote for a candidate that will create an enabling environment for businesses to thrive and create jobs for the teeming young people of our country. Above all, comrades, I urge you all to be agents of peace before, during, and after the 2024 election. General Secretary Edema Ghana Mine Workers Union of TUC Yera Abdul Munin bana na enweche na Yera Peter Wilson wono chairman Edema Ekwe
Wɔn nso de kakra ka ho sei. Activities of the union for the second half of the year and plan for the following year. Brother dears, let me encourage you. Sorry, let me take it again. Brother dears, let me therefore take this opportunity to thank the Secretariat for the planning that has gone into this 2-day meeting, and more particularly to putting together the report to assist in our deliberations. The Secretariat, we thank you once again. You have done a normal job. Let me therefore also encourage you to participate actively in all the sessions beginning today. Please know that your presence is very much appreciated, and your insights and feedback are invariable to the growth and sustainability of our great union. Comrades, in a couple of days, our nation will be going to the polls to elect the next president and parliamentarians for the next 4 years. We all know that the stakes are high in this election. Yera Peter Wilson, Chairman Edema Ghana Man Workers Union Abusia, yete ninkano. Arishma me bejina we sutiawa na yajenkra toaba na yatoa so ama na hyerenso yense enurom yense ya badwa so ye kama se bibiduro mu bibiduro ankasa ya kire se ebanage fo nsa noa ye friend the fearsome 3 enurom yensa bibiduro a kire se 2 abibifo ya de ase kura obi akase amroso mojabroso ntehye we asikire ya de na ase atatai ye nom na ebunu ya de mafiefie ya de we nyina no etuase na wonso ode ho kura Ediano ape the fearsome 3 Hepa plus Pavi and plasmos mixture na one ya jinkratu efri bidimafo Heba Hospital ho motasi asomuduro emeduane ye de Pepsodent ya pose emasi ye fe so for your cancer Heba clinic eso Heba o ya ade na your election voice enkratu ye chi ebeto akasie so de amount Midimafo pokwase maira Accra midimafo pokwase maira Accra midimafo Heba clinic aba Accra ani wontie passengers egumi kai mu ho na dodo na ekro eni sa Accra no nimpotem yedemu ani yedemu ampa the say de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no ayam more me se minim wife yekopa wo wani ye 1 cedi ni se ne beto mu ansa na yetues ka no connection na ensheda nkoye na esakakra ti say wa page mu amahodiam bam connection ne mu de we obo wo di ba de kro wa ba de kro ye ka stroke nso de wa fa no small chese agidi wa wu ani de asie no yare bia etatia e wa Dr. Tamda so eni so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma say wo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244 774 282 number 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Midimafo ne hwa. Enemre die season na aba meduane nua ye de emebusie tumi didima won ho ton eye mortar season anu mortars die ama waduane aye de nansen papa enu jollof rice ya wodi mortars jollof and stew eye no ekoyi papa enkola no so enjoy indomie na wodi mortar seasoning spicy ye no papa Junior was asking for more into him next time no ya ma ne no so preko na me timi aka bia hwe no eneme be ye ponchilai soup me use mortars gluten seasoning na me dia spice me nam no na jai wa me kom krom start ede me enti ye ntamu o na ujafo ama me pie ha enura obom ye mu dodo ego mortars fo bodu anya ye ready de ayeka obedu adada mortars e wo dwaso baabia ye wo de ye de spicy aponche e stew e spicy indomie and fish and afi akoko nam nyina fra 0244 599 661 and 0247 151877 mortars be a kitchen star. Ma and the Pepsodent for no mobile school ho ani
omo try akwan ya be fa so. E de atwi yese. Ti se se ne a wo try me na. 25 years near Pepsodent air train kwan a ye be fa so de atwi yese. Sanya weni aji. Na was surprise be ma. Pepsodent for na aba no. E will maximum cavity protection. Assign bones se ho ban. E ma na 10 times stronger. Calcium ni fluoride the woman ne kotia mo bi a we nsim. Na try say. To kan kiti bia. E me dam simu. Intimate me asesa. Ani me doba. Enti yen koso ntwi yese. Anopa ne nwumre bia. Ne koso ansre. For every small matters, Ghana Dental Association, a deep Pepsodent one dance here, and to Kosho be a benwo. Na kwaji wodie. We bet from a customer care center. Our toll free number way so 0800 200 030. Pepsodent. Every small matters. FDA ati efedie nkwati. Hey, Boga net is saying the person me top Pepsodent cavity fighter. Nanso me sika ne nso. Oh, inti say no be ne die. Obetumi ma me kese no ba. Wonim se me die e kire metua. And that the credit be any ho. Menton nyama bebre an pay. So when you scout better kese na, I think na won to 120 no be. 120 gram pack wo ho. And Pepsodent the 120 gram pack aba. Pepsodent the new Pepsodent cavity fighter. I want 120 gram pack size mo ba. Efo na ho anika. Ko shop e benwo na jiwo die. Se die bia ho hia. FDA ajesankrato yi atum. SO Herbal Hospital. Yare ahoro a wosano. Omanfo ho adwuro mpa. Me de yare chini sa. Ankosiaga. Nanso SO Herbal Hospital. Ebe me no. Menya mayaris. Wo de ya mo search Dove TV. Na mo hwa nwanwasem. Omanfo amani yi omo ya. Wo mo sonso a. This was chest space. Antisa wo hunu hwe. Ko hwe kwan of faso a. O sawon yare. Anya kwana bra o. Me de na malaria, fibroid, typhoid fever, any joint pains na ekumi hu. Na madam for no ntumi hu enfie pi. Ene ko hwe. Wa asanyem. Diabetes, hepatitis B, hypertension, liver and kidney disorder, prostate. Na whether stroke, STDs, any yare ho. Na mo kai yare bi nu a omanfo si eni aduro no. Obi fan kwa SO Herbal. So ansa, ko hwe the pharmacy. Enduro no straight from the forest. Na wa kono ma de anom. Na se yare no betra mu a, ye behwe. Any laboratory services. Na numbu nso e da form. We adwuma Monday to Sunday sikura. Accra ha SO Herbal Hospital. Ewa Amasaman Stadium Junction. Omanfo mfre 0555 529 253 and 0503 449 444. Election 2024 Nedru Harry, your number one trusted and unbiased media house, Top Radio, any Top TV, your election voice, Esha Ghana for any racing in our bossing. Yeah, they about 21 some. Every national year, Egosin Rie, Emu Kruo Chamber Bremu. From polling station to the coalition center to the strong room, Egosin final declaration. Ane, a free election, no. Ebeye dito, top 103.1, any Top TV, ye die nim difua wo nim di edi mabakosem efo abato on betrase na ye tuo nyina so na ye cheche mu efri bantima ekosi aswase odododio ekosi ayewo West Wogon sankore ekosi techiman hohoi ekosi Dubai anasu hume kwa kotia ye de munsem nyina bebrel. We will give you detailed report yansem trofo aye krad wo mantemu dunsia ni nyina for solid report na kayo se asumdwenti otu abawia wonya basabasa bia o police center ho betna fie so TV ne chimu radio eto top 103.1 near the Hunsem Nina Ebesumo said the pepepe. So before, during and after the elections 2024, stay tuned to Top Radio and Top TV, your election voice. Yamwatna se Top Radio 103.1 so enie we no kwekwo Kasiebo ne yede sum wawie sabredu mi enu apa ho smedua 9 miensa ye to so akwenim na nansen kan ye dundum ye nan nyina ne yeso na sogle power plant anyina hodne anu wo no amayen sunsun ye fiefie mu ne enwuma mu no na eye enkane atam no ahanum aduosia 560 megawatts na suna na sogle omudum mfidie no ye nam sa so ntine nkane arodo a ewosi enya na yenya na edundum no enam so amaso ye hwesika sam so ni baemu ensuafo munyamfo no Muhammad Amin Adam ena wone suafo abedi echi ono so ehwe ya ho odene so no panyini Hebet Krapa wo mo hwehia ye na dia akwakodura ne se Sinon Asogle power plant ya pi omusika no ebi dia ma wo mu a sesei wo mu asan so wo mu mfidie no eye adwuma da ni nyina no kokoduru se ehe ne bosumi ni mu
October ni mu hwa na ECG for ya wo na suna na sogleso omu bedumdum omu mfidie no adani ya ECG for ka bia omu de omu acha ma atraso ama sese de nya de ometumi atwa akoso aso nkane ama ebiem ti ECG ntwi aka no de a ene ene omu dundum mfidie no ampa yehu ya nse omu dundum omu mfidie na omen baabi o hon mo nkane no edundum saa elipa dwen ho enti ase ani ade a yekura na top radio ha ye kyerɛkyerɛ mu man nkɔfo te ase so na sogle power plant ni omu adum no nti ɛna ama so okofie wo adwuma na bia edum kane a na de efire no ɛna omso top radio ye de mo ase pa nyamo a ka yenim hwe ye de yenim sɛ edum na aba na sambre ni mo no ɛna adwumaku ebe ye sɛ wo mo nsa kan sikabotene Ghana sikai dollars no opepia he no aduonum nkro $259 na eno no na wo mo sika wode to fam wo egu mfidie mu enka hom ya eno ECG ebobosumi mu September no eno wo ye saa sikai emu akatua ede ma wo no na ni nyina mu no wo mo antumi anya enkrata bi ama mekire na efakese no ano enkrata no efre ni invoice no enya de omunya bi bae na emu no asogle power plant for no ye se uhwemu a eka efri opepon January no ebesi September eboni mu nko a omu eboto ho no na eyo hangichi mu aduonu miensa na enumu ni nyina no se wo hwe a invoices a omu nya ho adanse de bae na eyo hangichi mu aduonu mienu akiripo ensia sabre kro no emu ya eno de sika no wani tuapa fili no omde bae ya omo ede ema womo na ni nyina mu no ena womo de krata aba mo kire se sese no omo ede womo contract ne ho nsem fufuro ni nyina ya eye reconstructing terms sheet no akoma asoye hwe omensi kasem so ena ECG adwumakuo no sana August ni mu hwa se womo hwe womo nka bibia ntwaniti yawa na afi omonfo monsa ensha ase ma womo ne sent no mso mo wogidie ewa arohyemu pa se sa ensemi omo dia be ensem de betumi ama omonya anu yi papa bi ama sese no obetumi anya nkane a edi ama enda da nyina na ni nyina mu no adwumakuo no kyerɛ se omo bo mampani abedi akyire Dr. Baumiaba so waya ade pa ono ba mu no na ade no ahwene ne timpanimu a ebi anyera nti omu danase na ni nyina mu no de won kan se eni da kwan se wo mo so mu mfidie de nkane abegina so pa nti ba bi omo nhoma ekokọ bia no ya na munya dundum no sese wo maso nti nkane abegina ne na so ama mo so ahunu se ampa so no na sogle kakra munya firi aban honom omude aso nti wo maso mu mfidie nu a omudum no no suwafo wono ana woda emema mofra ano eye honorable dako anuma na wode atodwa chemu se ayeyie ewo emma ne mema abreni do bia no se omo wo odo anigemu ye fre ni kitawudie mu bia na ye tiesu omso na okwabrane atwese kan na wo twe eye ababa na ode bet ka ho na obro bayi dibre drabra oh mami chesa ye sese ayekase de ya paw eye dwumade bia ye fe 16 days of activing a chese eno no pokra no ebeku ede atia eye ntokwa ye ma no homne so be ma timi hye wo ba me no beda me mpene obua no afoso na no ate na hwene na hwene ni nyina ne gufamu yi owie krampo no mo ba ne mane nsesa hwene no no wagya no no kɔ na fo beya sanso akopa homa foforo na wode eye panie na de awowo mu ansa no asan hyehye na hwene owie a wasinipo ni sisi ebi kura atimi so oba mu na wase ne pint no watete ase nyina nti o ma bebre ono ma ne kru na agya ne nketawudie ne bia ne be ma ne nete watete na ade ase nyina ye wa ma ne bi nso wo hono ma o pe be ma na de na be ma ne mfa ma na no wa ma ne bibia num se bia anya bia wa ma na pio na bia wa bro na fo wi ha watie si be ma nso no wa bro no ne boxer no wa bro ne singlet na fe ne busu nwinu wode ne nsem na muti se no do kokofuo no ni nyina no eya de a ensem fata wo se ni je tene ni pantem na maami che se dwumedie ye na ya pa ho ntume
enye nkran nko a ebeko so mantem du nsani nyina mu se na be ya eye sexual and gender based violence aye mpem bebre na man homne so no ya hwe yetu ase yentie nsam na afutu a wodi to dwa ebra wo mo pa sa adwuma de we wan no e won nkran ha bia say gender based violence e bibia wo hostel enye bibia etwem na ye kana obia to say sa period ye be a lot of sensitization education na ye train call for say gender based violence na enye bibia eye bibi papa ema oman ekonechi ye develop dia ese ye hu say niema atwe eko echi na ese ye jai ye san so kai say ye wo toll free number inti ye best obia o feel say ebia or undergo any form of violence a gender based inti say we obia ubetumi afre so we obia man so ubetumi afre so we go through any form of gender based violence ye wo professionals so we betu me aboa ye wo shelter ye betumi a house because e bibia ye pese etutwa inti ye na ye wo ha education sensitization ye launch period na ye be di jumedi where a lot of regions in Ghana we share no ye flight handover no ye to central region is ye pese sa education ikoso pa nye greater Accra pe baby a ye pese Ghana ko nenim ana oman ko nenim ese ye hwe na ne ma to say violence ye ko election ni important pa say sa period a fall within sa time because still I catch them for say violence any type of violence during an election gender based violence who go wife for fear e ka ho domestic violence no e ka ho pa ye catch them say mu jai say mu harass say mu bombia any form of even emotional abuse say wo tete no say wo ya no enu nyina ka abuse no ho nti ye besre mo ene de ya ba say ye launch period no mu bete ye nka within sa period ya ye to esi ho say ye bedi dwumadi na ya mo obi ate ase so that ye next research ne ho pese numbers na ya witness no e be ba down enu eche na wo san kasa ade tudwa eche mu se sesi aye kasa yi eye gender based violence e ma no homene so pa na obi anim a ye ka mama tomaso se wo awunim a ye be che wo sa ne ma ne so no emra e wo man mu enu bedi. Yeah, Kasi, the rate of gender-based violence in Ghana, it's still prevalent. Sana ye patching. Sa research ye kind from 2017. You need 2024 data. Na after na yerebe yes our research no. Na ye jidi says ye to me yes sensitization. Ne ko ye na nkofoti ase at least numbers na ye hu no ebeba from kakra. Enti ye ne ni ayaka it's about gender-based violence. Say ye per se reduce it to a minimum. Na ejai kra. Woni bitifia eni se obo no se akasakasa bi bakra ye wo kwan a wo betumi di afaso enti wo toll free number na ye wo counselors e be kire wo ebi no mo anger issues emema teacher man so wo anger issues ebi akasakasa bi ba na wo fa bibi no de ahwe ne partner no ye nye ne sa ni nyina ka sensitization na ye no se wo do bi a umbo no wo hia wo nyonko Ghana ni a umbo no in fact kwan bia so in perpetrate any form of violence. Say obi yes ye the nipa no be ma authorities no. Ye be pa mo cho say wo toll free number na ye hu say wo ho na wo bo yire ana wo yire no bo nukunu na. We take it to Dofsu. One also what the befa kwan papa so wo be ye wa wo mo nhwehwe mu. Wo mo hu say juma wo reading na wo mo de wafa omra kwan so. Enti nhwehwe wo ho a se wo undertake sa na eme ya ye hu say etwe oman no be chi a emra na wo be di papa sa law say you make sure say law say even more stringent because eno na be deter nkrofo from near maybe sir eni ayati ye ayesofo wono ena wo hwe emofra emema eni wo mo padie samsuo owura yire dakoa newman MP eka ni di ho ena yete ne nka no abusuagusu ewutie Kasiebo free top radio 103.1 so ewie ne de sumwe ye to aso akonsem fromo na NDC ko me wo mrahye bedwafie mu no minority caucus no say enkra wo moto de amachi amehini mu nyamfo Alban Kingsford Sumana Bagben wo mrahye bedwafie mu ho ene se emo no humusuo ema enkra MPP mrahye bedwafo no ato no se onsign frɛ asetena no wanyi antum na onim na Alexander Kwame na Fenyo Markin
ɛna anu ada omu NDC fo nso mu hɔ no mko hu krata bia Alex Afenyoma aken atwro edi akoma chiamehene se dadawroma onfra setena ebe ya onfra setena enane chine ya na nka busumi de atoso aduonu nwotwe ene na duonu enkro onfre ebra na anu ada ebubuo de atoso nso monyamfo gbagben oyeso atu asetena hyeda na emom na koma to ne yem obefra obi ehu nu nkobisa no se bagben wakoma ato yem ana wakoma nto yem na hwan kobisa no one wodi fia wo hweso ene wo so atu asetena hyeda woni hwan kobisa no obi antumi kobisa no enti ama NPP for na atwra koma ne se omosre na omfra asetena na enui na nka omonwunwura asem bi ehia ho na ni nyina mu no ena NDC emano kire se wo mo na mo panyini Dr. Kesielato Force so kam obi ati ase se krata no omu ehunu a emra dwe ya na MPP for emewo mrahye bedwa fiem dia koma chiamehene no omo kan ma chiamehene ati ase se ema omfi wo mo wonyai na koma to ne yem se de o kan ye no a no afra setena no a na ato Force nkyire mu o se no se o kase yensan fra setena ya friend sen pa ya friend sen wanhwe nipa bes wa hangiche mudu num kra ma hye bedwa fiem wo yenya akatu na buraye koto aba ebinum kokoko mo mpasua so binum ne nam akirichiri num ne sabi enkurase ne nam nkrotro mu na wobefre asetena putupuru so sa hwan ne beba enti wo mo no bin nyina gu nsanie so a mo hu se nya de ebeboa kwani a speaker fa so tu asetena hye da no emra wo ho ye wo so ofra obedi mra no so ne hye no so pepepe na afi wafra asetena enti nya de MPP mra hye odwafo ka ena ebe ma monyamfo bagben abeye mpepere ho abefre wo mu asetena no wo fra anya de a duduo no abetumi aba fi se bebre no atukwan ekọ akirichiri ya emehe ya enti se ofra anya de ebe yi enti bagben mu ntie NPP for no asemu a mode tu no animu no midimafo eba hospital eye apomuden ayaresabia ye bebie ewo eye nkranhaya ene bebia wo bia pokuase mayira eho ena obehu ye kira kwan wo se yade be na ekuditi awo se ye mubu yade waposo ne nkoye udompem na ya wote yawo bomodin se obetima bebe hwe ne kira kwan na wonfa ebre ento yade ne so na oyade ne yempe ne pomasibre mfa ma wo awadefo na mopeba mudi echia masese kura de maba mabuo wose momfa awo nsemfa mamedan no obema wo mre emre ni bedu no obehu se wo ye oba sabi yesu se wo ye bonina afrupe banchi dede na fo nso di twa manfo mpoa mesumetimi anyim enu timi dimafo eba hospital se wiei owo consulting room nso frɛ na doc se menka to so obepeke doctor se menfo no ani telephone number ne ma wo na frɛ no 0244 774 282 0244 774 282 na woni midimafo eba hospital Dr. Penia wadaya resebia no woni nini nkomofo yade no ho na me ne wo to nchia se wo bekọ no yade no mfa no ensan so ma ekire de birada nyame ya adoma December bosumi ne awuremu anisa na top media group ye odwumedia bi afie bia yedie afie twemu ye hwenkwada be ye mpimienu nyame ya adoma December wenso ye sanso ye the same thing na we ni crowd ye danso si wo se ofi eya abrochire ba no wode niam bebre na aba nanso eje dwumedie mu a moye yetiefo ne ahwefo yi mu ena mo kan ye ho a mo so yase a ye betima bo ahwe nkwada ye de ase anu sisa afie yi ye behwe wo mo tro ni se wo mamu wo nhira echen wogie nyankopon ye wadom na won saka bi a na won so watene won sa na wa mo bi ohia mo anso no ne nsa timi aka bi ye won kwada ni bebre wo na monten so a nyomu bedi ne omo behye aya na koye bibia wo bro nya adui obi enu wono ma wokokọ no aduane de ama omo top media group ya si ehwe nkwada empemunum 5000 enu ntikakra bi ekuta wo no fafa telephone number iso na yansanka ye bebo odin abodin na ye hira pa aduane nso na wo ti se bia emo baga o de toma ne yen ye beje o wanwa ye beje tintomantos ye beje okura de wo so sa na mani nyina bi enso ntimi nya kwan fa ma o frɛ number ya nso a ye behwe na ye tuka ba be fa ne mani nyina na nyankopɔn obehira wo number ni nie 0597
215-502 0597 215-502 na woni eye top media group eni komo momo nso na wo sene a edin ebeban eye top media group nyankopo nhirawo Ghana Police Service eden krata ba beto monte so ka che Ghana for se omonsa kan eye mrante ana nipa makomako aduonu insia aye so mukuta eye saa toy gang etuo ya wodi chi obi so kura Antwi yi brand edi bronya ne etedi bidi agropa pilolo macho papa na apostle for chese saa toy gan enya de a esafata kura se amanfo be kurakura bi wo montenso na we de ya chi mrante ya ye do mu nyina kwa gira mra no mrante ni nie ye we kura de na ne wa ye otiri be den ye nchew we asa konfo kwa de na wo mu se enye so ma chom kakeo omu do mu gina mra no na Ghana anu se no section 207 wo criminal offense act ni mu no 1960 ni mu no wo mu se ukuta sa etuo yi ye to gan yi na ekuta wa emra betimi achew ye do be ko gina mra no anhwe kro mu susu se ebi kro betimi anam so agina so an onyanwu ya ofuse yetuo na de ache so pay na ye ma hyew ogaze etuo na ekum nipa ni bi oboa ode bo na odeshi se ye to gan no mu jechi no mo sere sanya ma no na chesa support for chese wo mu nsaka mrante 26 a ye do mu nyina bekwa gina emra no na ne emra no so woka no eni omo edi Ewie adishma me ewie Kasiebo e de brewe ya ha ne edi nyina esie David Ajekum na boye nchidom na Kasiebo afu international ni semufo sa Kasiemo de maye na sakabo rofro konso na de enko abefo nimdiye kwan no eso akinkan fo ye me papa Antwi Boasiako mene nana Oppong Kyekyeku ya metie fo nyina mo enitie